nga ne mukazi wo Janet yali South Africa y'omukwese ngoze tusobola kumanya. Ladies and gentlemen, Janet Kembabazi ali South Africa jibamukwe. Obunkenge bweyongedde mu State House okusinziira ku information gwe tufunye olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Gen.Muhoozi okuvaayo n'alumba omukulu Fred Lumbuye wamu ne embassy ya Turkey. Obadde okimanyi omukulu Fred Lumbuye bulijjo amanyi maama Janet Mu7 waali naye ng'asirise naye kasita bamwogeddeko anyiize n'abyogera mu maaso awo byonna mbikwetedde ate ne embassy ya Turkey biki byeyogedde Lwabongo naye tumulina mu maaso awo in-law nkugambye naye atabuseemuko olunaku olwaleero. Video gimpeleka like bw'oba omaze subscribinga bwegatte ku mukutu gwe figuno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Fred Lumbuye agambye nedda bano abasajja baagala okumanyira tebalabangako teacher tebamanyi teacher what it means era avuddeyo n'abawa information yenna ekwatagana ku bano abasajja era embassy ya Turkey enyiize nnyo negamba nedda bano abasajja abaagala okutumanyira. Imagine just a Kamia Uganda are trying to disturb a big country like Turkey. We are not going to accept that. So oleze a message omukulu Fred Lumbuye gye yasindiseeyo eyawalitidde abakulu obuzibu mu State House. On behalf of my fellow Ugandans, both back away in Uganda and here in Turkey, and by names of Fred Lumbuye, a Ugandan based here in Turkey, on behalf of my colleagues and my fellow Ugandans, I would like to apologize to the President of the Republic of Turkey, His Excellency Richard Tayyip Erdogan, the ambassador representing the country, the ambassador representing the Republic of Turkey in Uganda, the Turkish people, and the government of Turkey. I would like to apologize on behalf of Ugandans and Ugandan community in Turkey. We wish to cherish the highest esteemed and the good working relationship we had all the years. We condemn strongly terms the message written by Uganda's chief defense forces, the children and the son of dictator Mu7 threatening to attack the country and undermining the Turkish ambassador based in Uganda as useless. Take my apology and the highest esteem on behalf of the Ugandan community in Turkey. Disregard him as a mental illness due to alcoholic accident issues as you've been witnessing him. So don't take that guy very serious. Unfortunately, he was brought up badly by his own father. Remember, we are fighting against the dictatorship of his father in Uganda, whereby the country is in a mess. So, the son of Mu7 is known world over that is a young dictator who wished to take power from his father. But all along he had been insulting the international communities. Whenever he gets drunk, he picks up his phone, he starts treating, abusing, undermining the sovereignty of other countries because he's in fear, as well as his father is in fear about each and everything which is taking place in Uganda. As we speak right now, they are pushing to pass the protection of the sovereignty bill, which is going to make all Ugandans, whenever they are in abroad, to become stateless. That's what they are pushing right now. So on behalf of all Ugandans residing in Turkey, I do apologize, and that's not the way how we Ugandans will behave across the globe. We are very disciplined men and women, respecting the sovereignty of other countries. So regard that boy or that gentleman as a madman, whoever drank, and at the end of the day, he forgets whatever he had done on social media. I'm very sorry about what he said or he commented on the sovereignty of the Republic of Turkey. Ozamulide bulungi nnyo teacher Fred Lumbuye nkugambye wanyeega information yenna mufulumyayo njagala owulirize statement oba current situation ya maama yakata Janet Mu7 ewali South Africa. Information avuddeyo mukambwe muko olunaku olwaleero nyongera okujjukiza bwe video gimpeleka like gwe munankyukakyuka leo nawe atali munankyukakyuka making sure gino video ogimpeleka like. Nga ne mukazi wo Janet yali South Africa y'omukwese ngoze tusobola kumanya. Ladies and gentlemen, Janet Kembabazi
ali South Africa gye bamukweka kubanga Ramaphosa mukwano gwa Museveni olw'ensonga nti maama Mbabazi muwala wa maama Mbabazi bamuwa mutabani wa Ramaphosa n'amuwasa kati bemala okukola gundi bakwata nnyo omujja bamutwale South Africa gyali eddwaliro liringa likuba senti waati njaddifuna Janet ali mu South Africa eyo gyali naye ate ne ediwe ambaddeko ebbanga lyonna bamutekera bamuze Uganda Janet ali mikono gy'abaana be babiri bebasigaddeyo ali South Kibakuli ali South Africa Ramaphosa yamulina kati wabanga mukazi wo gobadde owuye ekiwojjolo myaka gyonna toyina ddwale musobola mu containingira mu ggwanga sovereignty kyeyo kati kambyogere bulijjo mbisirikidde Ramaphosa yakuuma ali wakati w'obulamu n'okufa e South Africa gyali so temunyonyeze wali South Africa mpozi nga mugenda mujjayo ali South Africa eddwaliro njaddireeta ali wakati w'okufa bwati wali wakati w'okufa bwati ne bw'anaabanga Katonda amuyambira akoma ajja kuddangira tabadde ku 7+ bw'anaaba Katonda amuyambire okudda ajja kuddanga wa 98 kati mwine kye mutaasose kubala kyekino wano nkugamba information yavudde mu State House bana basajja banoonya engeri gye kwetonderamu Fred Lumbuye naye tebakyasobola. It is already told that njagala owulirize ono y'omu ku ba in-laws wali mu State House ono mutabani wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni in-law we naye avuddeyo n'atabuka ku lw'ensonga ya sovereignty bill. Nkugambye sovereignty bill egenda kuteeka Uganda wansi. Njagala owulirize nnyo okujjukiza gwatana subscribing kade kajja personalize okateke mu all a video asoko girabe and focus on it in areas where it undermines our gains in the economy, in democracy. We have to strike those down because we have experienced that more freedom in economy is more investment. Sometimes it can appear like anarchy because everybody is in, no, but you'd rather have more than less. You'd rather have less restrictions than adding more. So where there are problems, we should deal with them. But we should not, in an omnibus way, denounce a bill that says government has intelligence, information, experience over time, that there is an attempt to influence the integrity, the dignity of our processes over time, whether financial or the democracy. So look at this in a very centered way, and tebakulowoleza read the bill and have your comments as media, as I have seen many institutions. I've seen Central Bank, I've seen the lawyers. That's democracy. We shouldn't hide the ideas coming from government, but we shouldn't just take them because they have come from government. We must arrive at a middle ground that allows us to keep growing without putting restrictions on trade. I am more worried about any restriction on capital. Capital is so fragile. Any smell that something is wrong, any hint that I invited you into my house, now I'm closing windows, is very dangerous for the other person who is not in the house. And we want to bring in more FBI. So let's take a measured stand on this. Thank you so much, Chairman. You're welcome. This person has gone and asked. Muhoozi Kainerugaba yawozeza emyaka 5 mu 2 nayogerako ku mutimbagano social media nanga nti abakulirako amagye lwaki mulimu besirabye okujja Katumba Wamala nga bazze okujaganya nti abo tebamanyi nti ono jeno bw'aba akuyise olina okujja nendaba abantu abakulu nga bagenzeeyo mu ngeri ya buwaze nasooka kulaba Anita Amongo ng'agenzeeyo yatugenaga bannange nze n'obwa president sibwagala tiwabawa mpaize nze saagala bwa president era oyo abwagala Muhoozi Kainerugaba kyonna kyayagala okukola tugenda kukikola abufune nga teri yamubuuziza mu mulwatu omuntu gw'omulaba akaaba nga tulabe bamukuba era obaani amukubye naye nze okulaba Gen.Muhoozi ali senior nnyo mu bantu abalwana ne Mushege yali anyumiza bagenda okugula Western Access Kigongo yali overall political leader Lwejema nga overall commander w'amagye
Gen.Muhoozi wa intelligence nga political kamisa ye Mushega nga bonene ddala abasajja abatandika olutalo naye kati olwaleero okulya ekyeggulu kimwetaagisa genda kololo kuba Gen.Muhoozi ku myaka gye akyasobola okudduka olanze ku 5 gye ngenda okuweza omwaka guno nanga gadduka sikyalina mangi gali awo Gen.Muhoozi aliko kuba myaka Besigye yawezezza 7 era ku lwokuna tugenda kubaayo n'akabaga akajaganya emyaka n'obuweereza bwa Besigye Katonga myaka 7 so Gen.Muhoozi okubanga ali myaka gya Besigye obanga asingako Besigye akomadde okulya stiagasi naye kakati nazo kulanga naye ataddemu akasweta ali kololo atuuse aina okubeera ku mukolo gw'omwana naye gwabeerera ku mukolo taliiyo bali ne babaguma bali mu kuyingira Uganda wetu se Katonda atusaasire nga gwe bagenze okulizaako amazaalibwa ali waka bali mu mbaga gye bamuweereza olukalala nti gundi atuuse naagala gundi nga tatuuse oyo anjogoyirwa kati Uganda awo wetu mu ebintu ebitamberanga ebyokuzanya